tumaini langu yu buheri wa afya mtazamaji ambao anatazama pale nyumbani. Kwanza ningetaka nichukue fursa hii nikukaribishe katika awamu ya GBS TV Jumatatu. Mimi naitwa Ivan Kibe na niko na wingi wa matumaini ya kwamba tangu tuachane Jumatatu iliyopita yu buheri wa afya. Siku ya leo ni siku ambayo tunaenda kuzungumzia swala la uongozi na kina mama. Kumbuke kwamba ni kukumbusha kwamba mtazamaji ambao mtazama pale nyumbani ya kwamba katika katiba iliyopitishwa katika mwaka 2010 ilipendekeza kupitia kifungu cha 97 article 97 inatoa nafasi ya uongozi wa kina mama, na ndiyo maana siku ya leo tunaye mgeni kutoka kaunti ya Kiambu ambaye si mwingine anafahamika Mary Kirika, anayewania kiti cha uwakilishi kina mama katika kaunti hiyo. Na bila kupoteza wakati, ningetaka nimweke hewani ili uweze kusikia sauti yake na uweze kumtazama pia tunapozungumzia swala hili nzima la wamama na uongozi. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Kwa majina naitwa Mrs. Mary Kirika. Nashukuru sana kwa nafasi hii mumenipatia. I have been in the women movements in support of gender representation in this country for many years. And it's good that we had to think of a constitution that was going to support women. Because we know by that time, national representation in terms of, parliament, village levels, which all sectors, we had very poor representation from women. And therefore, I happen to have participated so much during constitution making to come up with a position for women. I know many women had vied as members of parliament. And I want to tell you, indeed I had. In 2007, I vied as a member of parliament, Thika. That's when it was called Juja constituency. And so one had to trespass from Thika, Juja, and Roiro. That was one constituency. And my competitors were, of course, those men. And so I realized that for women to compete with men, there were many challenges, very many challenges, in terms of where we are coming from as a nation, where women were considered to be women folk to take care of the women issues, the family issues. However, I did well in 2007 when I vied as a member of parliament. Reason being, even there before, I had done a lot of work for women. I have worked with the National Council of Women of Kenya. And just before I vied, I was the district chair of National Council of Women of Kenya, elected by so many women. I had also worked with the National Council of Churches of Kenya, NCCK, and I represented women in the big region, we used to call it Nairobi region, which would cover Thika as a district, would cover Kiambu, Nairobi, Wajir, and Mandera. And I was still elected by women in the churches to represent them and their needs at the church level. And National Council of Churches of Kenya is so diverse because it accommodates, many churches. So having served in the churches, having served with the National Council and having served many churches, and also now with the women organizations, and of course having participated also in the education sector, because I'm in education, when I was a principal of a school, and I realized that women were doing quite a lot to accommodate their students in the schools. Not because they have money, but women are always so passionate about their families, about their children, about the welfare in general.
And therefore, I developed that passion and said, God, I would want to continue serving these women. But it was really a task. But looking at it from the ground, you'd see a lot of work, actually, whichever sector, when women are given the opportunity, they do it perfectly well. So I was wondering, in these other small, other sectors, wamama wanafanya kazi sana. Unaenda kwa mama boga, very organized. In the, like when I headed, or when I was a district chaired a National Council of Women of Kenya, niliona wamama wanajipanga. You only needed to, to build their capacity. And I found that was lacking. Because of course, we need to build the capacity of our women for them to move from one step to the other. So that's when I came in and I said, do we have policies in this country that guide women in terms of leadership? Because you see, when you think of parliament, that's where policies are formulated. But how many women were there? Very few. And those who tried, how was they? You know, wazee will do campaign even at night. Mama ataenda nyumbani. The issue of security, sometimes intimidated. I'm telling you, ukibizana na wazee, they'll make sure they intimidate you. However, I was not intimidated. I was able to start on my own because, of course, I'd served the society. I knew what it takes to be a leader. And so it's out of that to kasema, now unless we have a policy, a national policy, that supports women, we shall always have poor representation in the decision-making bodies. Okay, thank you. You remind me about the BBI. Yes. That was trying to shift women from the national to the Senate. Tutakuja kuzungumzia hayo. Kumbuka kwamba hii ni GBS TV Jumatatu, ukiwa nami Ivan Kibe, na chukua break fupi nikirejea tena tutakuwa tunazungumzia swala la contribution ya kike katika swala la uongozi, na pia tutakuwa tunaangalia their contribution katika swala la ujenzi wa taifa. Siku ya leo, mtazamaji wangu, naingia katika kaunti ya Kiambu ambapo niko na mgeni ambaye anawania kiti cha uwakilishi wa kina mama katika kaunti hiyo. Ni vyema niweze kukumbusha mtazamaji ambao unanifuata pale, kwa wakati huu nafasi hii imeshikiliwa na Mheshimiwa Gathoni wa Moshomba. Kwa hivyo ni vyema niweze kukupeleka step by step ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Tukirejea tena mtazamaji wangu, tutakuwa tunaangalia some of the contributions. Tumeona kina dada wengi jinsia ya kike, wazungu wanasema the minor majority. Tumeona wengi, kuna wenye ambao wamejaribu kufanya kazi na kuonyesha utendakazi wao, lakini at the same time kuna baadhi ya wengi ambao ni kana kwamba wamezembea. Siku ya leo nataka haswa tuweze tuangalie vizuri to the position, katika nafasi ambao wamepatiwa katika katiba yetu ya Kenya, wameweza kuitekeleza kwa njia inafaa. The few funds that they have been given, nilikuwa ninaangalia the last time, it's like they are sharing the equal amount with the members of parliament. Have we seen any project? Kuna miradi ambayo umeona pale mitaani ambayo imeweza kufadhiliwa na miradi na afisi ya mwakilishi wa kina mama katika kaunti yako? Mrejea na mengi zaidi, naitwa Ivan Kibe. Karibu tena mtazamaji wa GBS TV mahali popote unatazama. Hii ni GBS TV Jumatatu, ukiwa nami Ivan Kibe, na siku ya leo nilikuwa nimekuahidi kwamba tutakuwa tunazungumzia swala la uongozi ama kina mama na uongozi. Ndani ya studio niko naye mgeni ambaye tunazungumzia swala hili kutoka kaunti ya Kiambu. Na bila kupoteza wakati tena ningetaka tuweze kuzungumzia swala hili nzima. Na kabla sasa tuingie kwa mazungumzo kwa undani, ningetaka kwanza tuweke wenye wanatazama kwa wazi ya kwamba it's not favor that we are doing maybe kwa kina dada, lakini it's what the constitutional demands. Na nilisema tukianzia pale article 97 inaleta the provision ya kuwepo kwa uongozi wa jinsia the minor majority, kama vinye wengi kupenda kusema, lakini hutumia jinsia ya kike.
Na kwanza from there, sitaki kwanza tuangalie discrimination. Kwa nini unafikiria inaitwa the minor majority? Minor majority. The minor gender. It's the minor gender because any sector you'd go, Yes, you'd find when it comes to top leadership, yes, lazima awe mzee. Whether you are more qualified than him, women were viewed like, hawawezi. yes. And what disturbs me most is that every sector that has been led by quite a number of women, they've performed, they've done well, Yes. very well. But I think the attitude of the society, because we are coming from a history where, really, even in terms of education, you know, if you had twins, na msichana apate max mingi kushinda kijana, nani ungepeleka shuleni? Hiyo nataka nijibua na wanatazama. Ilikuwa kijana anapelekwa, msichana anaachwa, kwa sababu msichana ni wa nyumbani, sio lazima aende shule. So that attitude continued even in terms of employment, that a man can do better than a woman. But I want to tell you today, a woman can do so many times better than a man. Really? Yes, and it has been proven. It's there. But we are not saying men are not performers. They do perform. I think for me it's gender mainstreaming. It is, what can you do? How passionate are you with what you're doing? We have men who are doing very well. We have women who are doing very well. What we don't want is that discrimination, that this is a managerial position. Why should we give it to a lady? Why not to a man? I just want to confirm women can do even, they can do equally, better than as men are doing. But why ndio wanyonge? Kwa nini? Na unaona, tukiangalia population, hawa mama ndio wengi. We are over 50% in Kenya. Actually, I left when we were at 53%. Now, what? It was 54.3%. Yeah, so I left at 53%. So now we are made now at 54. So unaona hawa watu ndio wengi. Hawa watu ukifika mambo ya nyumbani, mambo yote ya familia. And for me, for every nation to succeed, the family comes first. When you cannot feed the family, when you cannot educate the family, then it becomes hard also to hold the nation together, because everything starts there. And therefore, women contribute in the national revenue also, maybe over 50%. National revenue. When it comes to kule mashinani, forgetting the national, it's the women who are feeding the families. It is the women who are sustaining. It is the women who are there for children and the rest of it. And therefore, why should they be discriminated again when it comes to employment, when it comes to situations where people are talking of policies, even for future development? And I think that has been the gap, and that's the gap we want to close. And I'm happy with our constitution because we tried. I was really in the creation of this constitution through women programs. We had Women Alliance, we had women coming in to give views on how women issues can be entrenched in the constitution. And that's when we came up with the women representation in the counties, in the 47 counties. Remember, that's when we came up with the devolved government. Na tukasema, kwa hii counties, tutakuwa na governor. Na tunajua kwa ukweli wengi watakuwa wazee, because it's a journey and we know it. Haya, tuko na members of parliament. Tukiangalia ile list ilikuweko parliament, wamama they were very few. No, even the percentage wezi. They are contributing to 11% of the current parliament. Now consider that percentage.
So tukasema one way, and if you look at other countries, look at Rwanda, they are already above 50%. Go to many African countries, they have embraced women leadership. So we're saying Kenya cannot rag behind. Ndivyo tukaweka to start with, hebu tuweke kiti ya mama ya county. Wafuatane wao wenyewe. Sasa mzee akae kando, wa mama wakibizane. And so we said, for 7 counties, every county tutakuwa na mama. But we must also look at the quality of the mama tunaweka. Kabla tukuja hapo, yes. Because tukiangalia tukianza the qualities. Yes. Ama vigezo vya kina mama. Yes. Kuna baadhi ya mahali tutoka. Yes. Nataka tuzungumzie kabla tuingie. Sasa kuangalia now the qualities. If you look now the current bunge ambao tuko nayo kwa wakati huu, contribution ya kina mama, angalia mahali eneo bunge linawakilishwa na jinsia ya kike. If you look the difference between their representation and what the men are doing, it's totally different. Do you feel that pia kwa national, kabla tukuje kwa binary, even tukikuja pale kwa ndani ya bunge kupitia those policy making, what do you think that the government or the policy makers are supposed to do to have more women even in parliament? Very well. It is true we are not yet there. Yes. You remember the other day when the retired justice was talking of now 2/3 not implemented in parliament. Na hata wakasema bunge inaweza kuenda nyumbani ili wafu. The chief justice was the president to dissolve the parliament. Yes. It was a proposal, which of course it was not, for me, that was not the way to do things. I think from my side, Maraga felt that it is not good maybe to dictate. But if the bill, if a motion fails 3 times in a parliament, that means the parliament has to be dissolved. So I think from my side, Maraga was looking at some issues and maybe some of the consequences. But sheria ilikuwa bunge inafaa kuvunjwa, haikuwa ni ombi linatupu. Sababu mswada ukifeel bunge mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, then the president has nothing to do to dissolve the parliament. For me, that is not the way to go, because the constitution talked of a process. Yes. It's a process. What we should do is to plan on how to actualize the 2/3 gender representation. One way is through the political parties, because political parties have a slot for nomination. What are our political parties doing in terms of who is number 1 in the list? There is the political parties list, and topping up has been there. So do we, I don't know what the IEBC is doing, because it's supposed to put strict rules that you guide the political parties, so that when it comes to the party list, we have mama coming number 1 there on the list, so that if they are given, if any party is given, parties normally nominate even 5, depending on from the grassroots and the rest of it. So to have proper representation at the national level, we must engage the political parties. The IEBC must make sure that the list that is forwarded to them is gender sensitive. Gender sensitive. If we are all able to do that as parties, we can quickly solve the problem. The other thing that we can do is to make the ground conducive for women. Other countries are supporting women, because you come here, you are a leader, you've been leading, you've been doing a lot of work for your country, but because of the muscle and what it takes to go to parliament in Kenya, you find then women are also shortchanged. Supposing we come up with programs that will support women, that if indeed you can read and we can tell who is a leader, there is what we call vetting, so that we vet people who are real leaders and we support them. Then again, that's another way of bringing closing the gap, so that we have
proper gender representation. Kina mama wenyewe wako na any contribution because we may set the policies maybe that favoring or trying to bring the quality, the balance between men and women, but you as women ambao wanatusikiza pale, wao wenyewe wako na contribution gani, ako wana uzio upi ambao wanaleta katika swala hili? There has been a lot of sensitization programs ya kuonyesha lazima tuhakikishe mambo ile tulisema kwa katiba tumetimiza, na tumefanya capacity building kwa wamama, and now they are ready. Actually, few years to come, naona wamama watakuwa wengi. Wale tutakuwa tunalilia ni wazee, because now the women are empowered. They have come from that, understanding that you cannot lead, and so on and so forth. And therefore, what we should do is to encourage women to come out in big numbers. Because for me, I know women are leaders, starting from their homes. Look at, I told you, if you look at the video, kule kwingi wamama wanafanya kazi, they are serious. You'll not find scandals. Mama anataka kukaa mama, hataki maneno hiyo ati ni ya kuharibu. And in most cases, women are there representing the youths, representing, how our mama waboga. So it's a matter of empowering them. The other thing, ni mambo ya biashara. Unaona, kama ili mama asimame kiti thika, lazima hata uwe na uwezo, because kuko na mambo ya logistics, na campaign imekuwa very, very expensive in Kenya. So again, that is a hindrance that mama wants to vie. Yeah? Utatumia resources za familia. Familia hawapendi hiyo, because mali pia nyumbani inasemekana ni ya nani? Ni ya mzee. Even your own sons, your own daughters, wataona na hii pesa yetu kidogo ile tuko nayo inapelekwa wapi? Kwa campaign. But when the man is vying, nobody questions. Ni mzee na pesa ni yake na nini. Na hii pesa mumetafuta pamoja. So we must liberate the whole society. So that kama huyu mama anataka kusimama na yeye ni kiongozi, mambo ya resources, what are we doing so that we support these women to move on? I know even in parliament, kuko na those issues that directly affect women. Who will solve them? The other thing is, when we talk of women, we are not saying that this woman is going to represent women. No, you're going to represent the whole society. It's only because the approach, we must know the gender that we are following. Then we cannot say that the society can only be represented by men. We've got to have women coming in. So for me, if we are able to put all things on board, that the issue of security too, we've seen women harassed, intimidated, just because they are vying. Tumeona wazee hata wakiripa wa mama wengine to boo women. We want law and order in this country. Ili sasa mtu akisimama, there is the ground is leveled for all of us, and we are able to get these positions. Okay, thank you. Tukirejea tutakuwa tunaangalia swala la women and politics, swala ambalo umeguzia. Yes. Na kabla tufikie pale, na pia tutakuwa tunaangalia the issues of the funding. 2 weeks ago, nilitembelea mkutano mmoja ambao ulikuwa unaandaliwa na Ministry ya Gender, wakiwa na lengo la kutafuta jinsi wataweza kuwafikia at least 5,000 women ambao watajaribu kupush come 2022 kwa wanie viti, na pia on the same kujaribu at least kutafuta funding. And there was a good agreement between some of the aspirants ambao walikuwa wakipendekeza and the Ministry of Gender, na wakakubaliana for that one, but that was just saying the word of mouth. But what we come to when actualizing limitations, do you think that there is a hope ya kwamba the Ministry of Gender itaweza kuwafikia swala hilo? Kwa hivyo ni wakati mwelekezi wangu ananiambia nichukue break fupi, na rejea na mengi zaidi. Zidi kutegea ama zidi kutazama GBS TV Jumatatu. Naam, karibu tena mtazamaji wa GBS TV.
Tuendelee na mazungumzo yetu hapa ndani ya GBS TV Jumatatu. Mimi naitwa Ivan Kibe na leo ni zamu ya wakazi kutoka kaunti ya Kiambu kuungana na mwakilishi ama na mmoja ambaye anawania kiti cha wakilishi ya kina mama kutoka wadi hiyo. Na karibu tena. Thank you. Hivi sasa na ningetaka sasa tuweze kuangalia swala nzima la uongozi kaunti ya Kiambu. Tutoke nao tuache kugeneralize. Tuweze kuangalia mahali unaenda kutafuta kura. Ili uweze kuongea na wakazi kutoka kaunti ya Kiambu. Uweze kuambia ni mafanikio yapi ambao wataweza kufanikiwa iwapo wataweza maybe kukuamini na kura zao. Karibu. Asante sana. Nashukuru sana. Kiambu nimekuweko. Tangu wakati wa mambo ya chama, political parties, I've worked with them. Naam. Last time 2013 nilisimama kiti ya mama. Yes. Women, the first time we had the women representative. Na tukatengeneza chama na by the way I was a TNA founder member. TNA then Jubilee. Yes. So we have to say iko mambo mengi serikali imefanya. Na tuendelea kutimiza. Ni vizuri tuone yale tumetenda na labda yale tutaendelea kutimiza. Kwa hivyo 2013 najua watu wa Kiambu wengi sana walinipea kura mingi sana. Yes. Lakini kwa siasa hakukuwagi namba 2. We don't have second position. We only have number 1. Kikapu isipoja unagoja wakati. So mimi sijui tuwili tuliangukia wapi. Therefore, I didn't get it. But I can tell you. Yes. I'm so grateful. Nashukuru watu wa Kiambu. Walikuwa wananiita mama county, merekereka mama county. Na nikawa na nafasi ya kufanya capacity building ya wamama, ya vijana. For me to launch my campaign, wale tulizungumza kwanza na wao ni vijana wa Kiambu. Yes. Na wakaniambia challenge zao zote zile walikuwa wanapitia. Naam. Na nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu anipe hiyo kiti. Tuendelee na programs ya vijana. Yes. Hata ikiwa sijaingia parliament, bado tumekuwa na wao. Pahali tunapatana, pahali tunaongea kuhusu the future, the future of our youths. Because any nation that does not look forward to hawa vijana wetu wanaendelea namna gani na kadhalika. So leo nimerudi. Nakuja sasa kuwa kabisa mama county. Kabla maybe tuweze kuzungumzia sera zako, tutakuja kutupatia sera zako ambazo maybe umeziweka kwa niaba ya wakazi wa kaunti ya Kiambu. Ukiangalia mgao ambao unapatiwa the women rep, it's almost equivalent na ile inampatia mbunge. That is 100 million. The only difference ni kwamba mgao wa kina mama una majukumu mengi ukilinganisha na mgao wa mbunge. Mbunge kuna mambo mawili, akona swala la shule na akona swala la elimu. Lakini ukiangalia majukumu ambayo nafaa kutekelezwa na women rep, kuna swala la kufadhili miradi ya wale ambao tunasema hawajiwezi, the challenge, people living with disabilities, youth programs, women's programs, and ile tunasema kujaribu kuinua jamii. But the sharing is equal amount with what members of parliament are getting. Hilo si hoja. Hoja for the last 4 years, ukiangalia county ya Kiambu, we don't want to say how much or we don't want to estimate county ya Kiambu imekuwa ikipata pesa ngapi chini ya mwakilishi aliye hivi sasa ama women rep aliye kwa hivi sasa. Is there any projects ya kina mama unaona ya kwamba at least kina mama wameweza kupigwa jeki, miradi ya kina mama imeweza kupigwa jeki kaunti ya Kiambu? Kiongozi akona manifesto yake. Yes. Na ni jukumu ya kila kiongozi ajiulize. Did I actualize my manifest? You know, ile niliambia watu nitatenda na nitafanya. But nimesema Kiambu, area ya wamama tuko na kazi mingi sana ya kufanya. Area ya vijana tuko na kazi mingi sana ya kufanya. Area ya disability, I'm telling you,
I don't want to say much, but area disability, the whole of Kiambu, it's a journey. It's going to be a journey. Yes. And for me, it is important as leadership of Kiambu. Tunasemanga rũru rũtarĩ njaũ in Kikuyu. Na tondũ nĩ andũ a Kiambu, rũru rũtarĩ njaũ nĩ kũhuka rwĩkaga atĩa? Rũhukaga. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, if you don't prepare your youth and you make them reach a certain level where now they can now represent the family issues. It is a process. You be prepared. Yes. Utengenezwe. Uive. Alafu uende kwa uongozi. So sijui hiyo miradi pahali tuko. Lakini uongozi tuweke vile tutatengeneza vijana wetu, tutatengeneza wamama wetu, tuwe na miradi mingi. Yes. Pahali wale wamefika ni sawa, wale wamekuweko. Yes. Sisi tutachukua kutoka pale tutapata. Tuendelee kutoka hapo. Lakini kwa Kenya nzima, ile mimi ningesema kama kiongozi, it's one's responsibility as a leader kujiuliza, did I actualize what I promised the voters? Because voters walijitokeza. Yes. Wakatupatia nafasi, wengine wakaenda nyumbani, na hiyo nafasi unapatiwa ni Mungu anapatiana. So ni wao watatuelezea tumetenda hii na hii na hii, tumefikisha hapa, au the electorate wale wanawachagua watajua tumefanya hii. For me, nikiingia nami nipatiane mambo yangu. Lakini kile mimi nitasema, hata kama nikiwa sijakuwa bunge, nimeendelea na mambo ya vijana, nimeendelea na mambo ya wamama, I think I'm ever there because I'm just passionate about our development and our family issues and our family matters. Swali nyeti kidogo, tukisalia pale kwa miradi ya kina mama na vijana. For the last 4 years, we don't know how many projects have been initiated. We don't know how many youth projects have been funded. But whose responsibility to make sure that at least we have an accounted money? That's a challenge. You remember vile governors wamekuwa wanasema ati mtu aliingia akapata deni kubwa sana. Yes. So unaona mtu ameingia afanye kazi, lakini nini anapata? Deni. So anasema mimi nilipoingia ni deni niliingia kulipa. In the constitution, I've been wondering what are the limits? There should be something, there should be a clause in the constitution that governs vile pesa inatumika mashinani. I think for me the issue of accountability, the issue of transparency, the issue of the projects. Because sometimes utaona mtu anaingia uongozi, zile zilianziwa zimeachwa, unataka kuja na zako. Tena unaanza zako, unakopa, unaachia huyo mwingine. There is no order here. We need order in terms of pesa zinatumika namna gani. And this can only be actualized if it is a certain clause in the constitution that governs that by the time unachukua uongozi, we need clear understanding umeichukua county ikifika wapi. Ni kama wakati when devolution was introduced, I think the authority, unakumbuka Mr. Mwangi's authority ile, tulikuwa tunaita transition authority, ilikuwa inataka kujua tuko wapi, ni nini imepelekwa county gani and so on. So that one is an issue that is not agreeing very well. Because kwa nini umetumiwa pesa ya kufanya kazi, lakini unaenda unachukua zingine mingi without kuonyesha ile project umeweka inaweza hata lipa ile pesa. So for me, can we have a body? An official body that is able to follow up in our counties. Vile pesa inatumika. There is of course what we call public participation. How effective is it? Who are going for public participation? It's annoying. Because what have I seen? Utaona siasa. Kama ni bill inaletwa, iletwe na watu waingie wazungumzie sababu ni mali yao. Lakini kwa mambo mbili, mara ingine hamtajua wakati mambo hiyo inafanywa.
up to the county, sub-county levels. Mara ingine utaona the proposed developments, development items of agenda hazija kuwa, watu hawajahusishwa. And you know, it is in the constitution that public participation is paramount. You don't just do things before people agree on the way forward. But if you look at the meetings of public participation, Mara, it has been misused, I would want to say. Why do I want to do politics while it is time for development? Utaona watu wengine, mtu atachukua watu wake, wataenda. Wengine hata ataenda kupiga hiyo mjadala kwa sababu yeye hampendi nani, yule governor yako au yule mama county yako. We've got to be serious. And that's why we must have a better way of coming up with the usage ya pesa na vile watu wanauzishwa, ili isiwe wakati huo ni wa siasa. Wakati watu wamepita, si wakati wa siasa. Okay. It is genuine discussion and genuine public participation on itemizing and prioritizing the projects. Thank you. Kabla tuangalie sera zako ambazo umeandalia wakazi wa Kiambu, kwanza ningetaka tuangalie swala ambalo umeleta the body ambayo inafaa kuchunguza jinsi fedha za umma zinafaa kuchunguzwa ama zinatumika. Article 1 ya katiba yetu ya Kenya inasema ya kwamba the sovereign power of our constitution belong to the people of power. Absolutely, yes. That means the public participation is not favor. That mwananchi lazima aweze kutoa hisia zake, aweze kutoa lengo lake ama matarajio yake ama yenye aweze kupendekeza yenye anahitaji. Hilo halijakuwa likiafikiwa, and I think the issues of public participation inafaa maybe kuangaliwa tena. Bunge la Seneti, the work of the Senate is to oversight any coin that has been set to counties. We have seen bunge letu la Seneti likisema linafaa kuchunguza gavana huyu, linafaa kuchunguza gavana huyu. Hizo ni pesa ambazo zimeenda kwa county. But we have never had any kikao chochote cha Seneti kikichunguza any women representative kwa njia moja ama nyingine kwa matumizi mabaya fedha za ya ofisi. You know, delayed justice ni baya sana. Kwa sababu kile nimeona mambo ya devolved government, mtu anafuatiliwa baada ya hata ameondoka. Ameacha uongozi, amemaliza tamu yake. Ndivyo tunakuja kusema hii ilikuwa makosa, hii ilikuwa makosa na ile ilikuwa makosa. Ndivyo tunasema we need to have policies that are, you know, implementable immediately, that this is what we are doing and the rest of it. Mambo ya oversight ni ya Senate. Yes. Na lazima Senate ihusishwe ili iact. Kama hakuna complaint, the Senate will not act on anyone. Yes. Now for the Senate ichukue ile jambo watu wako nayo, lazima hiyo county idhibitishe. Facts must be there. But the process of getting facts is also another process. Because sometimes when people are in leadership, anasikia akona pesa yeye ya kumanipulate. Is there manipulation that's going on? So that by the time mwananchi ajue pesa hazitumiki vizuri, huyu mtu ni kwenda anaenda wapi? Nyumbani. Yes. Na hata mnampromote kutoka member of parliament, mnamfanya awe hata governor. But do you have accountability ya mambo yake na transparency yake? Imefanywa na nani? Imeletwa lini? So I think Senate, as much as it's doing a good job, I think there is a lot of delay of information. Yes. So we as Kenyans, we still need to come up with, you know, a better way of doing things. So that kama uchunguzi unafanywa, let it not take like 3-4 years. Wakati itapatikana, huyu mtu tayari hata amejipanga. Amefanya mambo ingine. Yes. The process of kuchunguza iangaliwe. Mambo yetu ya nini ya kule kwa kotini. Mambo ya kotini. Mambo ya judiciary. Tuko namna gani? Utaendelea kufanya kazi? Kesi yako iko kule? Still wananchi
wanadhulumiwa. So judicially, how effective, sio kuwa effective, kuharakisha. Do we have a problem ya kuwa by the time case iwe determined inachukua muda mrefu sana? Are we able to have processes in parliament or in the judiciary that act quickly wakati imesemekana there is an issue in a certain county? I think these are some of the things that we should streamline. But I'm happy, as you said, sijasikia wamama wakiguzwa. Why? Look at the work of Mama County Kiambu. Not Kiambu Lily, Yes. the whole of the country. A woman rep trespasses the whole county. And to give an example ya Kiambu. Kiambu tuko na 12 members of parliament. So Mama County, kama Mary Kirika sasa, nitaanza kuomba kura kutoka Thika with a member of parliament, Juja, Ruiru, Githunguri, mpaka mwisho wa Kiambu rally, Kabete, Kikuyu, Kiambaa, Limuru, imagine Limuru. Huyu mama anazunguka kama governor. That's one challenge naona wamama wako nayo sana. Sasa, how do you hear mama ame misuse pesa kule? Na hata kile anapatiwa. Considering area ile amesimamia, hata haigawiki. Because if I was now to support Thika, ni support Juja, ni support Limuru, Kiambu, Githunguri, and they are representative. 12 constituencies. Then I think we've got to go back and consider that issue. Yes. That are we empowering this woman? Yes. I think that's one of the reasons why you've not had any mama amepelekwa kule kwa Senate. Hata ya kutumia hana. I can tell you the first the women were elected in 2013. Hata ya mafuta hakukua. In the constitution haikuwa imewekwa mama, what is your package? Actually, it was really discussed. And I want to congratulate wale wamama walifanya hivyo in parliament. Wakati kudiscuss, huyu mama ameingia. Package ya member of parliament iko. Package ya mama iko wapi? And for me, that's why I was supporting BBI. Yes. I was supporting BBI. One, we have an MCA amechaguliwa. MCA amechaguliwa hana kitu, hata ya kuangalia bridge ile iko pale. Hata ya kulipia mama gari, mama anapata mtoto, anataka kukimbizwa hospitali, hana namna, hana kiti yoyote, yet she is the representative. BBI was giving a certain percentage to yule mtu wa mashinani MCA. Ili at least watu wakimchagua wanaona MCA wetu alitutendea hii. Ukija mambo ya devolved government, hata hiyo ilikuwa inaongezewa pesa. Think of the constituencies. Na ninataka watu wetu washikilie hii. Constituency Kiambu inastahili kuwa na constituency gapi? We are poorly represented in parliament kwa sababu mbunge mmoja anasimamia area kubwa sana. So coming back to Mama County, honestly, anasimamia area kubwa sana, watu wengi sana. I know you know the population ya Kiambu. Yes. Na resources hakuna. Can I tell you, to get this kit ya Mama County, ni Mungu kama mimi ni Mungu atanipe. Sio ati nitaweza kuingia everywhere. Yes. I can tell you another challenge wa mama anaenda through. Umeingia hiyo kiti ya women rep. Do you know like Kiambu we have 60 wards where you want people to work, I mean to kuomba kura because Kenya ni uende uombe kura. Kura wards uwe na watu. How many streams, the voter stations do we have? I don't know this mama who really can do this. And that's why I'm saying we have to go to parliament and tengeneza. Hii tuliomba ya Mama County, we do some empowerment in it. Ili mama apatiwe resources, ile itasaidia jamii. Disability tumewaachia. And that's my area. Maybe from your side, hii inaweza kuwa the reason why ukienda katika bunge unakuta kuna matamshi mabaya wanaitwa flower girls. No. Is it for this reason that because of the money that they are receiving, their funding is very minimal as compared maybe to the governors and especially to those who are
at executive level? For me, I don't think that's why they are called flower girls. Because of the other reasons? There could be maybe other reasons. Because I think there are women who've done a lot of work with the, even with the small, or with the whatever few resources they have, and with the limited many things. There are women who do not qualify to be called flower girls. And I think even if you don't have enough resources, a mother does not qualify to be called a flower girl. I think for me, because we also go to the county levels, kule kwa county zenu, unapata wale wanatu represent their nicknamed flower girls. First, hiyo ni jina nasema sitaki kuisikia tena. Because kidogo ile mama anapatiwa. We learned this from the family setup. Patia mama 200. You know familia itakula. Atagawa tu mafuta ya 20 bob. Na chumvi. Na kaunga. Na kijana yangu ukija nyumbani utapata chakula. Patia mzee 200. Unajua atasema, niyo nakafanya benyimagara na hai. You know, atashidwa. What will the 200 do? But mama will manage it. So siwezi nikasema wamama hawajafanya kazi. They have tried as much as possible. Yeah, and I can name them. I know. The other thing, they are also bright women who have been lobbying, even from, you know, other sectors, to represent their counties. You can only be called a flower girl kama yule labda the way you are nominated, yule alikunominate, hakuangalia what you are going to do, alikunominate either because uko rafiki yake. Kama ni mambo ya urafiki, imekufanya uingizwe kule. Labda huyu mtu anaweza kukuita flower girl for his own reasons. And therefore, that brings us the agenda of what is our process of nomination. In the BBI, we had solved this problem. Of course, somebody like Mary Kerika ought to have been nominated after 2013. Was I nominated? Who proposes? Who recommends? What is the process of nomination? These are the areas we need to check. So that, and surely I always support BBI. BBI had said, wale wa mama watakuwa wamesimama. Na wameonekana wamekuwa serious na vile wanafanya. Watakuwa the first people to be nominated, to be considered tukija mambo ya nomination. I think that was a clear guideline. Yeah? That I don't have to pay somebody money to be nominated. Because if Kirika is given funny conditions for nominations, nitasema ebu ikae. Because there are things I will not do. My integrity will not allow me to do that. Therefore, we need clear policies. Like hiyo BBI ilikuwa imesema, wale wamesimama, tayari umeonyesha interest ya leadership. You go to all countries, many countries. While those who are considered, those who are appointed, it's not just somebody. It's because one, you have experience. You know, we say experience is the best teacher. If you are given, for instance, Kitia Mama County, you have, you know, you have the experience. Uko na challenge ya vijana, unaelewa, you handle it. Uko na challenge ya wamama, you have been in the society. Like I've said, I've been in the education sector. As I've been with women movements to change and to put many policies in this country. There is something you are taking to parliament. How will one dare call you a flower girl? Okay, thank you. Naomba tuchukue break fupi. Tukirejea sasa tutakuja kuzungumzia kuhusu women and politics, and mostly hapo tutakuwa tunaangalia security issues. Especially kumekuwa na swala la, unajua, ukimuuzia uoga, ukimthreaten, maybe anaweza amua ku draw back. So kwa hivyo tukirejea tena tutakuwa tunaangalia swala la kina mama na siasa, na hasa tutakuwa tunaangalia baadhi ya vigezo ambavyo huwa vina wakati mwingine vinawazuia kina dada kuweza kutangamana na vijana na wamama kule kuomba kura. Mimi naitwa Ivan Kibe na unazidi kutazama GBS TV Jumatatu. Karibu tena katika GBS TV ambapo tunaendelea na mazungumzo yetu. Kumbuka kila siku ya Jumatatu huwa na kuandalia viongozi kutoka sehemu tofauti humu nchini. Na leo ni zamu ya wakazi wa kaunti ya Kiambu kujiunga na mwaniaji ambaye anatafuta kiti cha women rep, ama katika lugha ya Swahili tunasema uwakilishi wa kina mama. Karibu tena
Mheshimiwa. Thank you. Na sasa ningetaka sasa tuangalie mambo yote ambayo tulikuwa tumezungumza tuweke kando. Sasa tufungue ukurasa mwingine mpya. Tuangalie ni nini hiyo ambayo wakazi wa kaunti ya Kiambu walipoenda kuchagua na 2017 walikuwa wanatarajia kwamba mimi nikimchagua women rep ataweza kutekeleza hili na hili na hili, na kufikia sasa halijaweza kutimizwa. Tuangalie some of the anticipations ambazo wakazi wa Kiambu walikuwa nayo, the trust, the hope ambayo hivi sasa wana feel ni kana kwamba imeimbishwa mahali. Asante sana. Watu wa Kiambu tuko na wamama very hard working. Yes. Wamama wanajitokeza kabisa. Walikuwa wanataka tu kiongozi mama atawashikilia. Yes. Na kile tunaita women empowerment programs. Mama yule wa kaunti angekuja akiwa na roho ya wamama. Yes. Ili aweke mikakati. Ile hata wakati ataondoka itaendelea kushikilia wamama. Yes. Wamama wengi sana wamekuja kwangu. Mimi nimejitokeza tukitia mama juu ya wamama vile wamenikujia. Because tulikuwa tumeketi na wao na tukasema mambo ile tutafanya sustainable projects. So sijui gap iliingia wapi. Sababu wamama wa Kiambu wamekasirika. Yes. Hiyo ndio ukweli. Enda the 12 constituencies. Yes. Kukona kulia. Kuja mambo ya vijana. Yes. Honestly. Kama umeona mtu mwingine amekuja na program ya aina fulani, wewe kuja na ingine. Na ninafikiria ni vizuri tuwe tunakuja na programs that are sustainable. That even when you not be there, hawa vijana watasema hii tuliletewa na mama county. By the way, mimi ndivyo nilijiita mama county. Yes. Sababu iko kiti ya wamama nishikilie vijana na sio wewe ufikirie. Na ndivyo nilisema nikianza campaign niliketi na wao. Na tukapanga. And I still have the agenda for them. Yes. Najua wamama kile wanataka. Najua mambo hiyo yote. Yes. Sababu hata ikiwa siko parliament bado niko na vijana, bado niko na wamama. Kwa hivyo ningeomba wakati huu watu wasione tu mtu ametoka pahali amekuja na hata hajui the challenges vijana wetu wamepitia. Nafikiria 2013 niliandikwa kwa gazeti sana nikiuliza hii mambo ya hii pombe kijana wangu after 3 days namuona amebadilika. Like you are very sober, a very sober man. Nimekulea ukiwa kijana mzuri. And then iko pombe unakunywa pahali and within 1 month mimi naongea na wewe naona si yule kijana wangu. Mimi nasikia iko mambo baya sana na vitu mbaya inawekwa kwa hiyo pombe. Sisi kama viongozi, mimi kama mama anasimamia hawa vijana na ninajua kwa ukweli huyu mama hiyo kijana hiyo kitu ikiingia imemmaliza. Tumekuja na programs. Yes. Niliandikwa kwa gazeti nikisema kama tutaignore mambo ya vijana kama wamama. Yes. Na hawa vijana ni kama yule wangu, ni wetu. Ni wetu. Future yetu. Yes. Future yetu iko wapi? Kwa hivyo mimi ningeomba wamama wale, mimi nikiegea upande wangu. Mtu asiende pale kwanza kile anaitisha ni mshahara wake. Women rep wa Kiambu kile alifanya ya kwanza alisema na mshahara as you know hivi mambo inaenda na policies zote, sio mama wa Kiambu apate hati mingi kushinda wengine. It is the policy that is discussed by a certain body. Sio watu wa Kiambu sio wanalipa. Watu wa Kiambu walikuwa wanataka kuona maono ile ulikuwa nayo na vitendo. Yes. Na lugha ile unatumia. Sababu huwezi ukawa ni mama unasimamia watu na hata lugha yako inakaa inaudhi. Naona yu mama county na sina shida. Women rep yule amekuweko Kiambu. Yes. Kumekuwa na gap between yeye na watu wale ana represent. Yes. Anaongea mambo yake without consulting
Nakumbuka wakati tulikuwa Kiririmbi. Na nilikuweko na nikaongea mambo ya education because tuko na mambo mengi sana Kiambu, tutaangalia mambo ya masomo. Yes. Lakini yeye mambo ile analete ni mambo ya kupiga hata serikali. Ile waliingia na Jubilee. Yes. Na nilianza kusema I'm a founder member of TNA. Then we came to Jubilee. Na tumesimamia hiyo chama. Badala ya kuenda pale ushikilie sasa mkubwa, the president. Yes. Pate leader ile huko, unaenda kubomoa. Another challenge nimeona huyu mama. Kile sitaki turudie kama mimi naulizwa. Kama unataka kuacha chama, acha kwa uzuri. Unakumbuka alisemaje? Kwa Kikuyu alisema kwa waingadi gashoka. Ya kuwa sitarudi from the evil society. Yes. That is where you belong. That is your society. Kama unataka kutoka, you have your democratic right ya kutoka. Kabla tuangalie swala la vyama vya kisiasa ama siasa ndani ya Jubilee na pia kuna UDA, kuna ingine nasikia inaitwa Inawezekana. Hizo zote for the last 4 years wakazi wa kaunti ya Kiambu wanaweza wakajivunia nini for the last 4 years ambao wamekuwa chini ya mheshimiwa Gathoni? Hiyo najaribu ku visualize ile niliona anafuatilia ile mambo ya pombe haikuwa njia ya kusaidia. Kwa sababu kusaidia mtu kwanza Yes. ni kuweka mikakati. Mikakati. Yes. Ili usiwe ni watu unadanganya. Huwezi unaita vijana leo, kesho hata ndio vijana wale unatukana. Kesho hiyo serikali ndio bado hujui uko wapi. Actually mambo ya accountability hapa. Kabla mtu hajatumia pesa ya raia. Engage raia. Yes. A mother, mama wa Thika. Mama wa Kiambu. Yes. Even the leadership ya wamama wa Kiambu. Tulikuwa tuna anticipate atatuita kama wamama viongozi. Tulete views za wamama wetu kutoka mashinani. Yes. Na tuko na organizations zile tunafanya nazo. Wewe kama unasimamia wamama na hakuna hata siku moja unawaita wale wanawasimamia kule mashinani, at least waje wakuelezee mama, tukipitia hii tutaguza roho za watu wetu. Unajua Mushoba tulimchukua kwa kipindi program ilikuwa inaitwa Muiguithania. But I've seen iko tofauti kubwa sana ya kuongea na kutenda Na kuimplement. na kuimplement. So kwa hivyo let us implement. Wakati tumeitwa kutenda. When you are called to be a leader, actualize the dreams Yes. of the people you represent. Kuhusu swala la affirmative action kaunti ya Kiambu, unaweza ukasemaje kuhusu swala la affirmative action? What have you asked? Affirmative action. Kuna hii fedha ambazo zinatolewa. Kuna ile pesa ya affirmative action. Yes. Na ilikuwa muhimu sana tungeketi kama wamama. Tuseme hii county ndio yetu. Na ile pesa itakuja ya affirmative, we prioritize. Yes. Because kwa ukweli hata mimi nikiingia sitaweza yote. Kile sijapenda ni kurukaruka hapa na pale. Yes. Without one item that you will say hii nimefanya na nimefanyia watu wa Kiambu. Mimi ningetaka mtu akuja hapa tuambie ni gani kitu moja ya watu wa Kiambu umewaachia watakumbuka. Because pesa ya affirmative ilipatiwa but as I said earlier, najua ni kidogo. Yeah? Yes. Lakini hiyo kidogo watu wa county wa prioritize waseme sababu hii pesa itatosha hii, hebu tuanze hii ile tutaacha at least imechange the lives of our people. It will have impacted positively. It's all about impacting the lives positively to the lives of our people. Yes. Ili hata ukitoka hao vijana watasema hii mlandi tulianza na mama hata haitaisha. It is sustainable. Yes. Hii mlandi wazee tumewaingiza because kama mama county mtu asiacha wazee. Sio tu vijana, sio tu wa mama,
hata wazee wetu wako. They are in the program. And that's an issue you need to change, to check. So that wazee wetu wasiachiliwe. Hata wao wawekwe kwa vikundi yao, tujue wanataka nini na tuende tukiwa kitu kimoja. Unajua sisi kama Waafrika, tunaogeaga juu ya mawe tatu. Na hii mawe tatu ikiwa hapa, 3 stones. Yes. Ukiondoa moja, hiyo nyungu, hiyo chungu, the pot, the sufuria, Yes. hautawekelea. So we need what we call holistic approach. Holistic approach to the society. And why wakati tulitetea hii kiti ya mama, ni kwa sababu tunajua mama is holistic. Hata kwa nyumbani, mama atapatia watoto chakula kabla baba hajapata. Yes. Achukue sahani yake. We were brought up na respect kubwa sana ya wazee wetu. So sio ati uwe mama county alafu useme, hey, wewe wazee sijui mambo haistahili. So I think for me ni tuketi kama society, tunaongea challenges zile tuko nazo ni hizi, pesa ndizo hizi on the table, na kwa hivyo the way forward ni hii. Hata ukitoka, legacy itabaki. Okay. Now you want to tell us ya kwamba in Kiambu County that wakazi wa kule they have nothing to smell about. What if the political parties venye zinaenda uvumi wa kisiasa, is it possible ya kwamba the county of Kiambu iwe na the same leader? Now first of all, sitasema hakuna kitu mtu amefanya. I said it's all determined by your strategy. Yes. Na vile unafanya. Lakini iko vile unataka na vile watu wanasikia na vile watu wanaona. Naam. Mimi nataka tuongee mambo ya kuona. Yes. Ati umefanya hii. Na ndio nimesema kivyako hujaona. So mimi ikiwabiwa project zile nitasema Kiambu. Mimi nasitafuta. Na Kiambu niko sana. Projects. Nafikiri iko yale afanya. Lakini project ile tutakaa tukikumbuka. Atiko because kuko wale unaenda other counties. Na unapata huyu mama alikuja na project. Na it is sustainable. Na hata itaendelea even wakati hata kuweko. Yes. Hai Kiambu we need to think twice. Sabina Chege, mama county ya Murang'a. Yes. Nilikuwa naangalia I think katika report ya 2021 Yes. as the best women rep performer just a neighbor in Murang'a. Yes. What is hard within Kiambu? You know, that's why I said it's always good to consider the kind of a leader you're going for. Because Sabina has been with the people. Na ako kule mashinani. Yes. And she comes out as a serious, focused leader. Because yake, I know. Like if you ask me Murang'a, I know even the women she is working with. Yes. I know wanaitwa. They call me. Me, I've worked for women all over Kenya. By the way, mambo ya wamama Kenya nzima. If you go to wherever, because I've also been with the parties, political parties. Yes. So I can tell you, this is what women wa Makueni wanafanya. I know they are supported this way. Ndivyo tunasema, the electorate, watu wale wanachaguana. Yes. Tafadhali, tuache mambo inaitwa suit. Okay, kabla tukuja hapo now, as a leader, that I don't want to say that Kiambu County has failed in terms of women representation, in terms of women administrations, na masuala mengine ya uongozi. As a leader, have you tried maybe to work together with the current office at least to try to improve maendeleo katika county ya Kiambu? Yeah, asante sana. Ndivyo nimesema, we looked forward, nimeanza hapo. Unajua hakuna mtu anajua kila kitu. So you look forward to embrace your leader. Yes. Na muende pamoja. But itafika pahali uone hapa hata mkija hakuna jambo because mtakuja na hii lakini yeye anajua kile anataka. Yeye anasema yeye anajua direction yake. Na sababu yeye ndiye akona mandate. Unajua people give her the mandate. You cannot really follow up kwa njia ile hataki. Because ukipatiwa kiti umepatiwa na uko na style yako na umeona style yako iko hivi. For instance, iko hivi Kudi alikuwa anasema atapatia pesa. They are put together 100 people. Watu 100. Yes. So wa mama 100 wanajaribu kuona and you don't guide them even what to do.
Yes. Hata kama utaleta 100. Kwanza zungumza na wao waitikie hiyo njia. Yes. Lakini huwezi ukaenda kudictate njia ile hata kabla ya 2 months imeisha. Wao mama walikuwa na very high hopes. Na sio project ilikuwa inaenda isimamie. Yes. Angalia mambo ya pombe honestly. There are better ways of doing it. Because we are talking of rehabilitation, yes. But how are you doing this rehabilitation? How are you doing it? Huwezi ukawa unakuja leo, unarogota wale, sijui unafanya aje, unaenda unarogota wengine. Let there be systems. Ili hata yule mwingine ataingia, atapata laid down systems ya women rep. Iko county wengine, wataichukua county ikiwa juu. Hapa kwetu, sijasema hatujafanya. Labda we only need to be clear on what have we done. Yes. Isiwe umefanyia huku chini, tuwe ni sisi hatujaona. Singetaka sana tuzungumzie kuhusu swala la pombe, sababu swala la pombe haliko chini ya women rep. Ni vizuri tuweze kuangalia tuzungumzie majukumu ambayo yamekabidhiwa ofisi yake, tusiwe tena involved kwa masuala ambayo hafai. Lakini I've said because alijiingiza. Nasema ni vizuri niweze kuweka Mkenya ambaye anatutazama pale nyumbani ya kwamba swala la uzaji pombe haramu, second generation alcohol, ile ni swala ambalo linafaa kukaguliwa ama kukabiliana nalo na shirika la Nakanda, halmashauri samahani, kupitia liquor board, na pia kuna kamati ama kuna institution ambayo imeratibiwa kisheria ya kukabiliana na uzaji wa pombe haramu. Igawaje mtazamaji, kaunti ya Kiambu imekuwa ikitajwa kuwa na changamoto za vijana kuingizwa katika unywaji wa pombe haramu. Inasemekana mpaka saa 2 wamelala. Mara kadhaa nimeona kina dada kaunti ya Kiambu wakiandamana wakisema wazee wao walipotelea kwa pombe. Lakini hilo si hoja mtazamaji. Hoja ni kwamba tuweze kuzungumzia sasa swala hili tukimalizia ama kabla tukuje tuangalie security ya kina mama katika wakati wa campaign. Tuangalie what is this that will do ambayo mwakilishi wa kina mama amefeel kaunti ya Kiambu, na maybe utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba saa hii hutapoteza kupitia political parties. Ulisema ya kwamba ili mambo ya uamuzi wa vyama vya kisiasa wakati mwingine unaegemea mtu mmoja ama unapendelea mtu fulani. Masuala haya matatu utaweza kuyazingatia kivipi? Asante. Nikitaka kuomba watu wetu sio wa Kiambu tu, lakini Kenya nzima. Yes. Tuseme mambo ya chama itaingia. Political parties have been there. If you look at President Kibaki's time, we had PNU. Na ziko. Na bado inaendelea. Yes. Bado iko very strong. Yes. And so on and so forth. So tusiseme tutapatia huyu kura sababu ya chama. Yes. Of course the party will have a role to play. Lakini kusema kama ni county yetu, lazima iwe ni suit. Suit. Yes. Suit ndio imeharibu. Ukiona huyu hata perform na hako kwa hii suit, ako area hii nyingine, patia yeye kura. Sisi wote hatutatoshea kura chama moja. Yes. Ya pili, yangu nimesema I'm an educationist. Yes. Nikiingia Kiambu, nitafuatilia mambo ya masomo. We need to ask ourselves, kama hii pombe iko namna hii, kama asubuhi tumelala kule, kama lazima nitoe lock, niende shule, what is the gap? What is happening? I think education is able to change somebody's life. I know we have impacted so positively na mambo ya education. We need to look at the youth programs at an earlier age. Wewe unakuja kuongea na kijana wakati tayari kitu imeingia ndani. What of if we come with programs mapema? So that we save their lives. Thirdly, any nation that stands, it is where women are empowered economically, socially, in all spheres of life. There are many spheres of life where women can be empowered. But we must economically empower women, not only at the top,
but up to the grassroots. Yes. I know I will come up with the programs that will build the capacity of women up to the village levels. Because a woman anataka tu, show me how to fish. Yes. Don't give me the fish. Mama ukimuonyesha kutega samaki, kwanza hapa Kiambu, Kiambu muonyeshe kutega, atatega na atalisha familia yake. Yes. Mzee muonyeshe kutega samaki. Vijana hawa wetu unasikia wakisemekana hivyo, waonyeshe kutega samaki. Yes. Watafanya. The approach ndio tutabadilisha. Na vile nimekuwa na youth programs, nimekuwa na women programs, we shall do a lot of capacity building. Na hiyo ndio itabadilisha. Ningetaka sasa tuzungumzie swala la women na security yao. Yes. Haswa ukiangalia vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa. Kule Kisumu tuliona msafara wa naibu wa rais ukiweza kuingiliwa. What does that translate to you when it comes to women and politics? We don't want women to be intimidated sababu wanasimama. Na hiyo ni kitu moja kama sisi, familia zetu zinalilia. Mama unaenda hii na tunaona wamama wanachapwa. Yes. I want to thank the current government because it's really supporting whatever issues imekuja. This is why we also have the GBV, gender-based violence. Yes. Imekuwa issue and it's already an issue that has been taken. That how do we shape gender-based violence in Kenya? Yes. And not only in Kenya. This we can only be able to achieve gender-based violence if the issue of security is taken seriously. If the rules that we are going to put in parliament, kama unaomba kura yako kama we ni county ni governor, wacha kuingilia mama. Kama ni MCA, wacha kuingilia mama. Wacha kutuma vijana wa intimidate mama. Tuweke sheria kila pahali. And that is the most important thing we are going to do in parliament. Sheria ile inalinda mama yule candidate. Let us sensitize the society. Unatumika aje kupiga mama? Surely. What do you gain? Ningetaka kwa dakika mbili pekee tuzungumzie swala la Computer and Cyber Crime Bill. Na baadhi ya kupasishwa kwa mswada huu ilikuwa ni kama njia moja ya kupunguza kinadada maybe kukuwa na postiwa katika social media, mitandao ya kijamii. One of the worst thing that most of it has been said, if you want to impersonate a lady, mweke kwa social media na ucommit something bad. Jambo ambalo lilifanya bunge kaweza kupitisha Computer and Cyber Crime Bill. Mambo ya kupost kina wa mama kwa mitandao ya kijamii wakiwatukana. Do you think that we need to strengthen that ama to implement that bill to kupunguza hizi cheche za maneno kupitia mitandao ya kijamii? Very important bill. Ni muhimu sana. And one of the women rep ambayo amesafa cyber crime bill ni huo mheshimiwa wa Murang'a. I think she has gone a lot. A lot. She has really suffered a lot. But yeye ni kama na represent many women and especially those who are coming for those seats. Do you think that we need to do something on that bill? Yes, that bill we need to support it, all of us. As we talk here, nataka kuambia. Wewe kuna mahali maybe umepostiwa kitu? Yes. Yes. As we talk here, I'm vying and I've declared and I've told people that I'm vying as women representative Kiambu, Mama County. Yes. Wakati last week niliwekwa nasimama mbunge kwingine mbunge na it's already in the social media. Nikawekwa hata chama ile nasimama nayo. Na ikawa spread. My supporters walinipigia. Yes. You changed your mind even before you talked to us. Just to distract the voters. Iko mengine unasemekana, hey, unajua yule aliachana na bwana yake. Kwani ni bibi tu alitoroka? Si hata mzee alitoroka. Because if you have disagreed in principle. What we are saying, jambo ikitokea sio mama. Yes. Ni kila mtu. Lakini kule kwa media, kwa social media unaona tunaandikwaje? Sasa mnataka kumpatia huyu mama women rep na aliacha bwana yake. Kwani nini? Mambo ya familia iache kuletwa wapi? Hapa. Because gender-based violence is already an issue in this country. And I want to say, like mambo ya because of COVID. Yes.
You know, people are living under stress. Maybe the father is not able to put on the table what he used to do. Yes. You know, we subside, we compensate each other. We are not competitors. Kama mimi Merikirika nimepata 500 na ninalete kwa meza, inasaidia familia yetu. Yes. Lakini because of COVID, kama ninashindwa kulete, sasa the 2000 I used to bring, na mzee naye huko kuko shida, those are issues that we can sort out. And those are issues that are affecting everyone. Lakini huwezi ukaanza kuingia kwa social media unasema, sasa ukiwaona hiyo familia vile wamekaa baada ya COVID, that is not leadership. I want the attitude of the Kenyans to change so that we be specific on the leadership that we want. We be specific on the experience that we want. We don't want to gamble with the lives of our people. Yes. Atedori warugamirira hakahan, hujaisimamia pahali popote. Umetoka tu na kule and you feel don't bite what you can swallow. Let's assess ourselves and see what we can do so that we give the best to our people. Social media, wengine candidates. Even the dressing code. Yes. Mama anaambiwa na dress namna gani na nini. Hata mambo ya kanisa inaletwa. Unaambiwa hata unasoma kanisa sijui zingine. It is really bad. Unakuwa associated na marital status. Mambo ya marital status. Is the high time we discuss that bill. Na iwe hiyo sheria imefuatiliwa na kuwe na clause ya kuweza kufuatilia nani alifanya hiyo na apatiwe discipline yule anafanya hivyo. Okay, thank you. Yes. Computer and Cyber Crime Bill ama swala la utovu wa nidhamu kupitia mitandao ya kijamii. Nadhani hiyo ni topic kivyake. Wakati mwingine nitakutafuta tuizungumzie. Kindly, I will avail. Because I feel that it's a very serious issue ambayo imekuwa ikienezwa sana, ikiwa na jina ile tunasema kuharibu reputation ya kiongozi yoyote. Anyway, ningetaka nikupatie dakika moja uweze maybe kuambia wakazi wa kaunti ya Kiambu anything, zungumza na wao, alafu sasa tutamalizia pale. Okay. Nasema mimi Mary Kereka, mkaji wa Kiambu County, nashukuru sana vile mlilipe kura 2013 lakini haikutosha. 2-3 ilianguka chini. Wakati huu na waomba munipatie nafasi. Ni sisi tulipigania mambo hiyo ya kiti ya mama county. Tunataka to establish it, kuiweka nguvu kule kisheria. Tuiweke nguvu. Ili kama ni mama county, tunajua kisheria ni mambo gani atafuatilia, support yake ya finances itakuwa namna gani ya kufikia watu wetu. Let us be very keen on the people we elect. Because if we are not keen, if we are going to determine in terms of parties, in terms of things that do not matter, then again, Kiambu people, we shall lose another 5 years. Tusipoteze the 5 years that we are given constitutionally. Go for the right leadership, experienced leaders, people who mind about the welfare of our youths, the welfare of our women. And you know, I'm passionate, I've been there for women nationally and internationally. I request for your votes. I want to engage the churches also. Churches, your participation is our hope in Kenya. Do not say siasa ni ya watu wengine. It is through politics that policies that govern this country are made. We want the right people. We want the right leadership. Our church leaders, embrace us. Embrace the leadership so that we go for the right people. Let's go for the right leaders. Formulation of policies that will take this country to the highest level. I also want to thank the president. He's done a lot of work. Roads, we congratulate the president and we are grateful. May we continue to work together for the betterment of this country. Okay, asante sana mheshimiwa. Hivi karibuni Mwenyezi Mungu akinijalia nitakuita tena kwa mazungumzo zaidi. Nashukuru sana kwa opportunity hii mmenipatia. Nasikia kama nataka kukaa another 1 hour. But for the time we've shared, like, you know, you people, you are youths and you are my sons, and I'm so humbled. And we continue to work together. And thank you very much. Okay, thank you. Nami nasema asante sana kwa wote ambao wamekuwa nami. Kuonana tena hewani ni Jumatatu ijayo. Nikukumbushe ya kwamba mtazamaji, mimi Ivan Kibe huwa nakuandalia viongozi ama na kutafutia viongozi kutoka sehemu tofauti za humu nchini
Wakati huu tunahesabu miezi 10 pekee imesalia ili tuweze kufanya kura ya maamuzi na haswa kura ya kuchagua viongozi wako ambao watakuwa na kuwakilisha katika sehemu tofauti ama katika ngazi tofauti katika uchaguzi ujao. Kwa hivyo mimi nasema asante sana, kuonana tena hewani ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Bye bye.